எல்லாருக்கும் வணக்கம். I think I should little correct that. It's not my dream, it's my team's dream. I think every one of my team, I think, has this dream. First of all, I should thank the producers, Vishnu sir and Kailash sir and Brinda ma'am and everyone. அரவிந்த் சார் சொன்ன மாதிரி, கங்கனா மேடம் சொன்ன மாதிரி தான், விஷன் இருந்தால் கூட அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட் தான். விஷ்ணு சார் பொறுத்தவரைக்கும் ப்ரொடியூசர் கிடையாது. ஐ திங்க் he was part of everything. படத்தை என்னோட ஜாஸ்தியாக அவர் பார்த்துருப்பார். அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ், அவரோட விஷயம் எல்லாமே அஜயன் படத்தை சொன்ன மாதிரி தான் நிறையா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தேங்க்யூ சார். இட்ஸ் ரியலி, ஐ திங்க் ஃபார் த ஸ்ட்ராங்னஸ் ஃபார் யூ டு கம் டு த தேட்டர், தட் ஐ திங்க் தேங்க்ஸ் டு யூ. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். We had a great technicians in the film. Vishal, nice to have you here, Vishal. Thank you. Vishal வந்து நம்ம தமிழ் பையன். ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ அங்கே we settled in Bombay, but ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட ஒர்க் பண்ணது. he is going to grow very high. I'm very we are fortunate to have you. Thank you, Vishal, and he's done a great job. ஜிவி மியூசிக் பற்றி சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. My sister is here and she knows that he's always given a special for me, and ஜிவி is ஒரு சோல்ஃபுல். அது வந்து எப்பவுமே எது பண்ணாலும் ரொம்ப சோல்ஃபுல்லாக பண்ணுவார். இந்த படத்தில் வந்து the first thing, he got very inspired to the film. He liked the film very much and he went and given everything what he could possible. அரவிந்த் சார் சொன்ன மாதிரி தான், படம் ஆர்ஆருக்கு அப்புறம் வேறு, படம் ஆர்ஆருக்கு முன்னாடி வேறு, அந்த மாதிரி தான் ஜிவி. we really miss you here, but I think you really done a great job. Thank you, ஜிவி. and சாங்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர்ஆர் இருக்கட்டும், அந்த படம் பார்க்க முடிச்சப்பறம் எல்லோரும் அதை பேச போகிறாங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. எடிட்டர் ஆண்டனி சார், சில்வா மாஸ்டர், இந்த மாதிரி எவ்ரிபடி ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஸோ மச் ஃபார் த ஃபிலிம். கம்மிங் டு த ஆக்டர்ஸ், ஐ திங்க் மது மேம், தேங்க்யூ. மது மேம்க்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் பாம்பேல மீட் பண்ணும்போது ஷி இஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ் விச் ரோல் டு ப்ளே. ஷி வாண்ட்ஸ் டு ப்ளே சந்தியா மேடம் ஆர் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ப்ளே ஜானகி அம்மா's role. So then finally we freezed on that role, and thanks to ma'am, and again we got luckily Bhagishri ma'am on this film. Thank you so much, ma'am. I really was little worried when I came to your house whether she will accept or not, and finally accepted and made all our dream come true. Thank you so much, ma'am. கம்பிராமையா சாரோட எனர்ஜி வந்து செட்டில் யாருக்குமே வந்து டயர்டாக இருக்கும்போது கூட அவர் தான் ஃபுல் எனர்ஜியில் இருப்பாங்க. தேங்க்யூ தம்பிராமையா சார். ஐ திங்க் நிறைய படம் அவரை ட்ராவல் பண்ணிட்டேன், இன்னும் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக. சொல்லுங்கள் சமுத்திரகனி சார், எனக்கு வர முடியல. படம் பார்த்த அப்புறம் எல்லோரும் அவரை பற்றி பேசுவாங்க, அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. இட்ஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப். அரவிந்த் சாரை பற்றி நான் சொல்கிறது கொண்டு இல்லை, பிகாஸ் ஐ திங்க் லிட்ரலி ஷோல்டர் த ஃபிலிம். ஐ கேன் அட்லீஸ்ட் சே ஹி இஸ் கிவன் எவ்ரி திங். அதாவது ஒரு திருப்பியும் வந்து எம்ஜிஆர் சாரை திருப்பியும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அரவிந்த் சாரோட டெடிக்கேஷன், பியூர் ஹார்ட் ஒர்க் தான். he brought everything. அது மேண்ட்ரிசமாக இருக்கட்டும், சரி எல்லாமே சரி. ஒரு டைரக்டராக ஒரு 50% நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஒரு ஆக்டருக்கு, இது சொல்லலாம். பட் சில நுவான்சஸ்லாம் ஒரு ஆக்டரால் தான் கொண்டு வர முடியும். நாசர் சார் சொன்ன மாதிரி தான், அஜயன் படத்தை சொன்ன மாதிரி, நாசர் சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஒரு கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. இதை நீங்கள்லாம் விட்னஸ் பண்ண போகிறீங்க. நான் வந்து மானிட்டரில் விட்னஸ் பண்ணது நீங்கள் எல்லாம் விட்னஸ் பண்ண போகிறீங்க. தேங்க்யூ அரவிந்த் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆஸ் கங்கனாஜி செட், we were literally fingers crossed where you will say accept or not. I still remember Rangology used to call me and every 2 days ask me, did Arvind sir said okay? Did Arvind sir said okay? I still thank you Rangology. I think that all that made me to put more effort to bring Arvind sir on the film. And of course Arvind sir வந்து actually வந்து this film has got so many directors. No, means actually because Kangnaji itself a director and Arvind sir is a director and Thambi Ramena, Samudrakani sir. So literally I'm directing almost 4-5 directors on the set. It's not that easy directing a directors. It's not that easy. No sir, not difficult time. I really enjoyed it. But everybody has contributed. That's what I'm trying to say. Everybody contributed. Coming to Kangnaji, I think I should tell this actually. She is a great director. I should tell that. Everyone knows she's a 4-time national award winner. She's the best actor in India. Everyone knows it. And what people doesn't know is her script sense. It's phenomenal. She knows, அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்க்ரீன் பிளே என்ன சீன் அடுத்து வரப்போகுது, என்ன சீன், what scene comes before, what scene comes after. She knows thoroughly the script.
And that way of, I think, first something I learned very something I learned from her, and I really very privileged and very honored to work with you, Kangnaji. And literally, I think the 4 national award won't be enough for you. Many more to come, I'm sure. I think, as I said, I think I privately messaged her once. If the Oscar is a parameter and you want more Oscars than anybody else from India. I already messaged her privately, but I literally had the privilege to watch her performance, in front of my eyes. Thank you, and I'm really honored to be part of this film. As I said, I just want to say only one thing. This is not a political film. இது ஒரு அரசியல் படம் இல்லை. அது தயவு செஞ்சு people don't watch it, then don't come with it. ஒரு அரசியல் படம் பார்க்க போகிறோம்னு நினைக்காதீங்க. இட்ஸ் பியூர்லி அ ஜேர்னி ஆஃப் அ ஜெயம்மா. ஜெயம்மா நம்ம ஒரு சினிமாலையும் சரி அரசியலும் சரி அவங்க பண்ண சாதனைகளை நாங்கள் டெடிகேட் பண்ணுறோம் அவங்களுக்காக இந்த படம் மூலியமாக. தட்ஸ் அ ஒன்லி வேர்ட் வி கேன் சே. அண்ட் we treated everyone, we respect every leaders here, and we respect every emotions here, and we treated everyone so respectfully, and we were very conscious when we are doing that. And thank you for the entire team who stood by us and stood by me, and thank you the art director who I missed a lot of people. And finally I should thank my team here and my assistant directors who have not slept last 7 days, and they are all working so hard for the deliveries. All my assistant directors, and of course my Suresh Chandra sir, Rekha, Sham, so all of them are really given the best and trying to take this to the audience. Thank you for everyone, and thanks for coming here. பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ஊடகத்துறை சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் முதல் வணக்கம். அம்மு முதல் அம்மா வரை, நல்ல டைட்டில் சொன்னீங்கப்பா. எழுத்தாளர்னு சொன்னீங்க. அது பதிஞ்சிருச்சு, 2 பேர் பேசுனது வந்துச்சுல்ல. ஒரு வருஷம் முதல் வேவ்ஸுக்கு பிறகு ஒட்டுமொத்த ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு வருவாங்களா வரமாட்டாங்களான்னு ஒரு பரிதவிப்பு இருந்த நேரத்தில் மாஸ்டர் படம் அந்த ஒரு சாதனை செய்தது. 2வது வேவ்ஸுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டு ஆடியன்ஸை குடும்பமாக தேட்டரை நோக்கி படையெடுப்பு வைப்பதற்கான தகுதி கொண்ட ஒரு படமாக இந்த தலைவி படத்தை நாம் பார்க்குறோம். நிச்சயமாக அந்த நிகழ்வு நடக்கும். அதற்கு முன்பாக இந்திய நாட்டில் இன்றைய தினம் ஆணாதிக்கம்தான், சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் இந்த நாடு ஆணாதிக்கத்தில் தான் போயிட்டுருக்கு. ஒரு பெண்களுக்கு ரோல் மாடல் யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா, யாரை ரோல் மாடலாக வச்சு போகிறது அப்படின்னு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஹைஸ்கூல்லேருந்து காலேஜிலேருந்து ஒர்க்குக்கு போகிறவங்க வரைக்கும் இருக்குது. அந்த ஏக்கத்தை தணிக்கக்கூடிய விதமாக இன்றைய பாரத நாட்டில் ஒரு பெண்களுடைய, குறிப்பாக இளைய பெண்களுடைய ரோல் மாடலாக இருக்கக்கூடிய தலைவி படத்தினுடைய தலைவி கங்கனா ராவத் அவர்களுக்கு எங்களுக்கு முதல் வணக்கம். குறிப்பாக இன்று காலை கடந்த 55 வருடங்களாக இந்த தமிழ்நாட்டை அடுத்த தளத்துக்கு அழைத்து சென்று மீளா துயரத்தில் கடற்கரையில் உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பேரறிஞர் அண்ணா, புரட்சி தலைவர் கலைஞர், புரட்சி தலைவர் 4 பேருக்கும் என் அன்பு தம்பி ஏஎல் விஜய் அவர்கள் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் விஷ்ணுவர்தன் அவருடைய துணைவியாரோடு அழைத்து சென்று அந்த 4 பேருக்கு மலர் மாலை வைத்து ஒரு வட இந்திய பெண்ணை கொண்டு வந்து தென் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்த வைத்த அந்த காட்சி இன்றைய தினம் லைக்ஸ் அள்ளி கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் கங்கனாவுக்கு சிறப்பு வணக்கத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். அதே போல அழகு சாமி, எங்களுடைய அரவிந்த் சாமி, எதிரிகளே இல்லாமல், எதிரிகளே ஆன்டி ஃபேன்ஸே இல்லாமல் ஒரு தவிர்க்க முடியுமாயா? முடியும். அது யார்? அதான் அரவிந்த் சாமி சார். இதுக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முகம் பாருங்க, படத்தினுடைய முகத்தை பாருங்க. அவரை பற்றி பேசுகிறதாக இருந்தால் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய பேசலாம். அவர் அப்படி ஒரு எளிமையாக, இவர் கொண்ட அறிவு, இவர் கொண்ட அழகு இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த இடத்துல இருக்கவே மாட்டேன். ஒன்று ஜெயிலுக்குள்ளே இருப்பேன், இல்லாட்டி செத்து இருப்பேன், 2 தான். அரவிந்த் சாமி போர் அழகு கொண்டவனாக தம்பிராமியா இருந்திருந்தால் ஒன்று ஜெயிலே இருந்திருப்பான், இல்லை செத்து இருந்திருப்பான். ஸோ உங்கள் தன்னடக்கத்துக்கு என்னுடைய வணக்கம் சார். உங்களை பார்த்து ட்ராவல் பண்ணுறோம். அதே போல் இந்திய நாட்டினுடைய கனவு கன்னிகளாக, நான் பாக்கியஸ்ரீ மேடத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது. யார்ப்பா அம்மா கேரக்டரு, சந்தியா கேரக்டர் யார் பண்ண போகிறாங்க? சல்மான் கானுக்கு ஜோடியா பண்ண ஒய்யால இறாங்க. சல்மான் கான் பார்த்தா அடிச்சு நொறுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அடுத்த தலைமுறை இந்த தேட்டர் ஆடியன்ஸுக்கு யார்? ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு
அம்மாவா பண்ணியிருக்கவங்க யார் அப்படின்னா சல்மான் கான் அவர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்த பாக்கியஸ்ரீ அவங்க. அவ்வளோதான். அப்புறம் ஜானகி அம்மா அந்த கதாபாத்திரம் தான் 90களில் தென் தமிழ்நாட்டினுடைய கனவு கனியாக இருந்த மதுபாலா அவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு. படத்தை பார்த்து ஊடகமும் திரைப்பட ரசிகர்களும் 10ஆம் தேதிக்கு பிறகு பேச போகிற காரணத்தினால இந்த படத்தை பற்றி அடுத்த தளத்துக்கு நிறைய பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். இது தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு நேற்றைய தினம் தமிழ்நாட்டினுடைய சட்டமன்றத்தில் வாபு சிதம்பரனார் அவர்களுக்கு 150வது பிறந்த தினம் நாளைக்கு வருது. அவருக்கு சிலை வைப்பதாக ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த பழந்தமிழர் அயோத்திதாசர் பண்டிதர் அவர்களுக்கு மணிமண்டபம் அமைப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி ஒட்டுமொத்த வெகுஜன மக்களை கவர்ந்த அந்த நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் தளபதியார் அவர்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு கலைஞர், ஒரு இயக்குநராக இருந்தவர், நடிகையாக இருந்தவர். டிபி கஜேந்திரன் அவர்களுக்கு உடல்நலம் குன்றியவுடன் சீஃப் மினிஸ்டர் இவ்வளவு பிஸி சட்டமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, டிபி கஜேந்திரன் அவர்களை போய் பார்த்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்காரு. இதன் மூலமாக நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, வெகுஜன மக்களை நோக்கித்தான் இந்த திரைப்படம் என்பது எடுக்கப்படுகிறது. அது படைப்பாளிகள் இருக்கிறார்கள், பணத்தை போடுகிறவர் இருக்கிறாங்க. இந்த வெகுஜன மக்களை மக்களாக பார்ப்பதற்கு அடிநாதமாக இருப்பது திரையரங்குகள். இந்த திரையரங்குகள் மால் அப்படி இருக்கிற கான்செப்டை யாரும் தகப்பதில்லை. தனித்தனி தேட்டர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை கல்யாண மண்டபமாகவோ கடையாகவோ பிளாட்டாகவோ மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. தயவு செய்து இந்த மாபெரும் இந்த நிகழ்வு சகோதரியார் சொன்னதை போல நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் கொண்ட ஒரு சபை திரைப்பட இந்த நிகழ்வின் மூலமாக தளபதியார் அவர்களை நாங்கள் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறோம். இந்த திரையரங்கு உரிமையாளர்களை சிறப்பு கவனம் எடுத்து அவர்களை அழைத்து, என்ன பிரச்சனை, திரையரங்களை உடைக்காதீங்க, கல்யாண மண்டபம் மாத்தாதீங்க, கடையா மாத்தாதீங்க, ஜாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் கூட்டமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரே இடம் திரையரங்கு. அந்த திரையரங்குகளை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் என்றால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களெல்லாம் காப்பாற்றி இருக்கிறீங்க. அறநிலைத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சேகர் பாபு அவர்களை வைத்து அழகா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அன்பு தம்பி மகேஷ் பொய்யாமலையை வைத்து கல்வியில புரட்சியில் ஏற்படுத்தி ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஆனால் திரையரங்குகளை உடைக்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு சிறப்பு கவனத்தை ஏற்படுத்தி தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த திரை அரங்குகளை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் திரைப்படத்துறையை காப்பாற்றி விட்டீர்கள். அவ்வளவுதான். இதை நாங்கள் ஒரு கோரிக்கையாக இந்த பெரிய சபையில் வைத்துக் கொள்கிறோம். மற்றபடி இந்த தலைவி படத்தை என் அன்பு தம்பி சமுத்திரக்கணி உள்ளிட்டவர் ஆரம் வீரப்பன் அவர்கள், அருளாளர் ஆரம்பின்னு பேரு, நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அந்த அருளாளர் ஆரம் வீரப்பன் அவர்களுடைய கதாபாத்திரத்தை தம்பி லைவ் கேரக்டர் எடுத்து பண்ணியிருக்காப்புல. எனது கதாபாத்திரம் என்ன தம்பி எனக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, என் தம்பி ஏஎல் விஜய் அவர்கள் இந்த தினத்தந்தியிலையோ தினகரனிலோ அல்லது ஊடகத்திலேயோ எங்கிலும் வெளிவராத ஒரு மாதவன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர். ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு 2 வயதிலே தந்தை இழந்தவர், 4 வயதிலே சென்னைக்கு வந்தவர், 6 வயசில் ஹாஸ்டலுக்கு தள்ளப்பட்டவர், ஒரு பெண் போராளியாக இருந்து இந்த இடத்தை எப்படி அடைந்தார்கள் என்பது ஒரு பாசிட்டிவான கதை தான். ஒட்டுமொத்த மக்கள் உள்ள போற பொழுது தளர்ந்த முகத்தோடு இனிமே வாழ்க்கை என்னன்னு போய் தியேட்டரில் உட்கார பொழுது தலைவி படத்தை வெளியில பார்த்து வரும் பொழுது ஒரு மருத்துவத்தினர் உள்ளவர், மருத்துவ தன்னம்பிக்கை வரும், தன்னம்பிக்கை வந்துட்டு வெளியிடுவாங்க. அப்படியான ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்ட ஒரு படமாக இதை நான் பார்க்கிறேன். உங்களோடு சேர்ந்து நான் பார்ப்பது நானும் ஆவலாக இருக்கிறோம். நன்றி. Good evening everyone. Thank you for being here. So when we released the trailer in Chennai, the nation resounded with our trailer and we were in very, very high spirits that we'll be doing excellent box office numbers, and things didn't go as per plan and the project got delayed because of the second wave. But we stuck to our guns and we said that we will be coming only to theatricals in spite of multiple OTT offers that we had. And end of the day, we made a great film. We had a great team and Kangana was fantastic. You saw the trailer. Arvind Swamy sir killed it in the trailer. When we saw the film, we felt that we didn't make any compromise in making this film. Like, in spite of the pandemic, we went all out. Whatever we decided on day one, the scale or the sets or the whatever we wanted to do, we did full, though there was a pandemic. And now we are here for the theatrical release, and
we would want your full support as media. Media is the only way that we can reach people and tell people that we are coming on 10th September, and we are confident about our film. That's the reason we are coming to theatrical. And Vijay sir has done a fantastic job. I don't think any other director would have done justice to this film. And in terms of music, GV has given excellent background score where each scene is elevated. Visuals are fantastic with the work of Vishal, Bhagishri ma'am, Madhu ma'am, Tamiramaya sir. You are wonderful in the film. My producer partners, Sailesh, Thirumal Reddy, Hitesh, they supported me in completing this film on time. Creatively, Brinda involved and made sure the film is up to the mark, and I would like to thank everyone for supporting me. Thank you. Good evening, everybody. Thank you all so much for coming. We gather again here, finally heading towards the release for the most awaited film, Thalaivi. Thalaivi's journey started way back in 2017, where we actually came up with the idea. And I think I should say, just as Jayalalitha had so many ups and downs in her life, we as a team encountered way too many ups and downs in actually putting it together, and we're so excited that finally we're ready to showcase the film to the world and in theaters. You know, we've been waiting for this day, and it's extremely overwhelming for all of us, because when we come together as a team, it's so important that everybody in the team share the same kind of sentiment to put it together. And as they say, you know, you don't choose the story chooses you. I think truly Amma's soul chose each and everybody who actually came together into this project, because each and everybody has had so much of passion to put this together. And Vijay sir, he's done a great job. I mean, I think he totally knows the sensibilities of this subject, the sensitivity of this subject. So he made sure that the sentiments were carried very beautifully, and he actually gave life to Vijayendra Prasad sir's story, and he did a fabulous job. And today, I think we're here to celebrate the music, and I should say the super credit goes to GV. GV Prakash has done a fabulous job with the entire film, be it the background score or the main, all the songs. I think it's fabulous. And I mean, the cast and crew, I don't think, no matter what I say, it won't be enough, because we have people like Arvind sir, Bhagishri ma'am, Madhubala ma'am, Tambiramaya sir, Samudrakani sir. I mean, it's a feast. I mean, everybody's like competing in the film in what they want to perform, and to give this subject the national appeal, we have the superstar herself, Kangana Ranaut. So I don't think anybody else would have been bold enough to portray this with so much of confidence and dedication. And kudos, Kangana. Thank you so much for taking this up. And I think, you know, for a producer, the success of a producer is in choosing the right subject. And along with that, it's also putting together the right team, because without the team, the dream cannot happen. And I think our producers, Vishnu Induri and Sailesh Singh ji, have totally hit a bullseye with that, because they were so aptly put the team together. And now we're just waiting for the world and all of you to watch the film. Please support us and continue to give out the good word about our film. Thank you so much for being here today. Thank you. Thank you for the opportunity. This is my first time to face any crowd like this. So, yes, maybe that will be helpful. Well, but I think I have to really thank Vijay sir for trusting me and giving me this opportunity to do this huge film. I think if anyone had the guts to trust a young person to take up this kind of a film and let him give his value to it, I think nobody could have done this other than him. And of course, the producer Vishnu sir for trusting in me and letting me do this. You know, it was an amazing experience with a lot of ups and downs. I think I'm too nervous to talk on stage, so I'll let it go. First, I'd like to thank Vijay sir.
நான் 9 இயர்ஸாக விஜய் சாரோட வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சாரி 12 இயர்ஸாக. ஹீஸ் லிட்ரலி மை பிரதர். அவர் தான் எனக்கு குருவும் சொல்லுவேன். இந்த படத்தில் தலைவி அப்படின்னு ஒரு பேர்னாலே ஒரு போல்ட், பிரேவ், அவங்க எதெல்லாம் பார்த்து எதிரிகளை எல்லாரையுமே சந்தித்து அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக ஆகி இன்றைக்கி அவங்கள ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கங்கனா மேடம் வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் கங்கனா மேடமோட நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பேசிக்லேருந்து இந்த பாட்டு வந்து செமை கிளாசிக்கல். அந்த செமை கிளாசிக்கலில் வந்து அவங்க ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர் கிடையாது. ஆனாலும் பேசிக்லேருந்து தையிலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த பாட்டுக்கு வரைக்கும் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே அவங்களோட ஃபுல் டெடிக்கேஷன் தான் நான் சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து அவங்கள பற்றி கேள்விப்படுறதெல்லாம் வேறு, ஆனால் கூட பழகும் போது அது டோட்டலாக வேறு. அவங்களோட சாஃப்ட்னஸ், டெடிக்கேஷன், என்ன சொல்கிறது, எவ்ரிதிங், டேலண்ட், எஸ்பெஷலி டேலண்ட். அந்த டேலண்ட் வந்து அப்படி வரப்பிரசாதம் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்கக்கிட்டேருந்து. இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் தான் இந்த பாட்டில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே தெரியும் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு நான் கிளாசிக்கல் டான்ஸர், நான் பரதநாட்டியம் டான்ஸர் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் புல் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டோட்டல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹர். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ எனக்கு ஹிந்தி கொடுத்ததுக்கு, ஹிந்தியில் வந்து இந்த சாங் வரப்போதும் போது எனக்கு இன்னும் பெரிய சந்தோஷம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா ரகுராம் மாஸ்டர் நிறையா ஜெயலலிதா அம்மாவோட வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இருவரில் கூட வந்து மதுபலா மேடமுக்கு கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து சேம் தலைவி ஜெயலலிதா அம்மாவோட சாங்க்கு, அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நான் இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும். தேங்க்யூ விஜய் சார், தேங்க்யூ பிருந்தா மேடம் அண்ட் விஷ்ணு சார், எல்லாருக்கும் நன்றி. அருண் சுவாமி சார், இட் லுக்ஸ் ஸ்டன்னிங் இன் த ஃபிலிம். தேங்க்யூ. First of all, thank you Vijay sir for making this possible for me. If it wasn't for you, I wouldn't be here. And of course, to all the cast and crew who have done so much for this film. When I first started it, my very first scene was with Kangana. And I met her and remembered her as a little girl who was very, very nervous when I met her, when she had just begun acting in Hindi movies. So she was very nervous, very quiet. She barely could talk at all. And today, from that little girl to play Thalaivi, the leader, what a journey and what a performance. Each and every scene that I have with her has been a moment of emotion that surpassed every other. There's a very close bond between the mother and daughter, and it can be seen on the film, and I have to credit her that though we hadn't really had the opportunity to interact with one another, we bonded so well on the set, and it made it absolutely possible to create the same bond that was there truly in Jayalalitha ji's life. What I've seen from the song, this was my first experience of seeing the songs, and I feel this is such a magnum opus that every single person is going to enjoy. These last 2 years of the pandemic has kind of increased the wait for everyone over here who's been dying and waiting to see the film, and now that the date has arrived, I hope that everyone's happy. Though we in Maharashtra will miss this, we will really miss seeing this on the theatres, but I hope that we shall also get to see it very soon. But looking forward to seeing it tonight, as much as all of you, for me it's going to be the first time also, and I thank my producers. And Arvind sir, I haven't seen you on a screen, but this is amazing. And of course, my special friend Madhu, who we didn't have scenes together, but she's been my friend ever since we were children, you know. So it was wonderful having her on the set also. So thank you, and I hope you enjoy this as much as I will tonight. Thank you so much. இது போன்று உங்களை சுற்றி நடக்கும் செய்திகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐகானை கிளிக் செய்து எங்களோடு பயணியுங்கள். மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் செய்யுங்கள்.